sei hielten sei für austauschbar. Für die Frau, die Mann lies entsorgen Kant, ohne Spuren zu hinterlassen. Ein Randfigur im glänzenden Leben eines Manns, der glaubt, die Weltje, her einem, während die reichsten Männer des Lands her Gläser hoben und aufmacht. Geld und Deals Anstessen, Word Vivian Right systematisch ausradiert. Nicht mit einem Streit, nicht mit Trennen, sondern mit einem Fingertipp. Logan Wright Sassim von Sains Rolls, Royce Phantom, umgeben vom Geruch Turen Letters und dem Gefühl absoluter Kontrolle. Der Region pecht gegen die Getternden Schäben, Manhattan verschwamm zu goldenen und schwarzen Lichtstreifen. Auf dem Tablet vor einem Erskine ein nüchtern Zeil, kugelnd und gültig, Gastintrag 402, Vivian Wright. Status entfernt, Logan lächelt, war kein Breits lächeln, sondern ein schmäler, zufriedener Zug die Lippen, in Männer tragen, die glauben, gerät einen klugen Schatzug gemat zu haben. Tippt mit seinem perfekt Manicure in Finger auf den Bildschirm, als would einen lästigen Spam-Eintrag löschen. Dan legt das Tablet echtlos beiseite, hat nicht einfach ein Einladung zurückgezogen, hat her öffentliches und unterschrieben. Gegenüber von saß Lydia, gehüllt in ein Weißpelzstole, die mehr kostet als die Wohnung vieler Menschen. Sie war jünger als Vivian, Schäfer, Jeffy Hilliker, Eine Frau, die wusste, wie man sie zeigt, ohne zu lächeln. Sie dreht langsam her Champagnerglas, beobachtet die Perlen, die aufstiegen, und sah Logan mit einem Blick an, der Neugier und Genusmischte. Bist du sicher, dass das klug war? Fragt sie mit sanfter Stimme, die her eigentlich Freud kaum verbarg. Sie ist reich, flick nach den Frau. Logan winkt ab. Sie ist ein Geist? Niemand, richtet sein die Manschetten, nerv, als would sich selbst bestätigen. Ich heb sie vor 5 Jahren aus einer Bibliothek geholt. Ich heb her ein Leben gegeben, von dem sie nicht zu träumen geübt het, und was heb ich dafür bekommen, still, Languel, kein Ambition, lehnt sich zurück. Hut Abend ist die Sovereign Gala. Das ist kein Ort für ein schüchtern Bibliothekarin. Dies Lut wollen matt sehen. Dominanz. Sie wollen uns. Die Sovereign Gala war kein liches Event. Sie war ein Gipfeltreffen, getarnt als Dinner. Abgehalten im Pierre Hotel an der Fifth Avenue, wo in Shade, und vielen, die Mac. Erschütterten, dort wurden Imperial Bay Kaviar nu geordnet und ganz Länder bei einem Glas Cognac nu beurtet. Die Gästeliste wurd vom sogenannten Eisenkomitee kontrolliert, einer Gruppe unsichtbarer Investoren, die mehr Kapital bewegten als die meisten Staaten. Eingeladen zu sein bedeutet Bedeutung. Entfernt zu werden bedeutet sozialen Tod. Logan was das, und Jen, auch deshalb tat. Hat nicht nur Vivian ausgeladen. Hat sichergestellt, dass sie nicht einmal durch die Tour kam. Hat persönlich mit dem Sicherheitschef gesprochen, ruhig, sachlich, ohne Emotionen. Sollt sie auftauchen, soll man sie diskret entfernen, wenn nötig mit Nachdruck, wollt, dass sie die Kälte des Bürgerstegs spürt, dass sie wurst und was sie ohne seinen Namen war, sie hat Hut morgen angerufen, sagt Logan beiliufig und sah auf sein Uhr, sie wollt reden, urgent, was von Familienvermächtnis. Ich heb es auf die Mailbox geskickt. Lydia lacht leis, ein helles, grausames Gerisch, Familienvermächtnis, sie hat dir wahrscheinlich einen Pullover gestrickt. Dan verzog sei den Mund. Stell dir vor, sei would wirklich auftauchen. In einem dieser Kaffeeskleider. Das Wort sei nicht, sagt Logan kalt. Ich heb vor einer Stund her Credit, Karten sperren lassen. Sie kann sich nicht einmal ein Taxi lassen.
der Wagen Verlangsamt sich, als sei sich dem Pierre Hotel Neherden. Kamera Blitzy Erholden die Nacht. Der rot Teppich glänzt nass unter dem schweren. Samthamol, Logan spuit das Vertrag kribbeln, hut wued den Kopf des Omnirim, Satellite Netzwerksverkunden, ein Deal der I, in zum ersten Billionär seines Sektors Mädchen Salt, macht unantastbar Worken, frei von Ballast, betraktet seines Spiegelbild in der Schäbe, perfekter Smoking, ruhiger Blick, ein Mann, der alles unter Kontroll hat, Kernige Brackden kein Bauern zum West, berät, fragt Immer antwortet Lydia und überprüft ihren Lippenstift, als die Tour geöffnet wird, brandiert der Lamm der Mensch auf sei ein, Ruf, Kameras nehmen, Logan trat hinaus, bot Lydia seinen Arm, sei Schritt neben einem, selbstsicher, triumphierend, gemeinsam badeten sei im Blitzlichtjuter, kein einziger Gedank galt Vivian, stellt sei sich allein vor, urgend, wo im Dunkeln, vielleicht, weinend vielleicht verzweifelt, Eine Frau ohne Zugang, ohne Geld, ohne Bedeutung, was Logan nicht wusst, Vivian weint nicht, was Logan nicht wusst, sei war nicht dort, wo dacht, und was Logan ganz sicher nicht wusst. Der Anruf, den ignoriert hat, war kein Bit Jewison. Vivian stand am Fenster, ihrer kleinen Wohnung im Herzen von Brooklyn. Die Stadt pulsiert unter ihrer Straße, Neonlichter. Let ein sanftes Echo der Merglitsch. Katen, die Logan, ihrer Gerobd zu haben glaubt. Sie hat die letzten Monate damit verbracht, sich nu zu orientieren, plen zu schmieden, die kein Mann auf dieser Welt zerstörern konnte. Kein Geld, kein Titel, kein Macht sie hat, nur sich selbst, aber das reicht. Ihr Blick fiel auf die alten Notizen, die sei heimlich während ihrer gemacht hat, die Listen, die Strategien, die Logan für selbstverständlich gehalten hat. Jetzt wären sie workshuge, ihrer eigenen Waffen. Sie erinnert sich an die ersten Jahr, als alles noch nu und aufregend gewesen war. Die großen Häuser, die Partys, die Lichter. Aber bald hat sich das Bild verzerrt. Logan war kein Mann der lieb gewesen, sondern der Kontroll. Jede Entscheidung, jede Bewegung, jedes Lächeln war überwacht, bewertet, manipuliert worden. Und sie hat geschwiegen, hat sich angepasst, hat gehofft, dass ihr Loyalität was wert sein würde. Doch Loyalität war für nur ein Spielstein gewesen. Die Sperrung der Kreditkarten, die E-Mails, die unbeantwortet blieben, das Ignorieren ihrer Anruf, all das hat Logan sorgfältig inszeniert, die Luft zu nehmen, sie zu isolieren. Aber Vivian hat gelernt zu atmen, auf andere Weise, auf Eigenkraft, sie hat sich auf das Wesentlich konzentriert, Wissen, Kontakt, Netzwerk. Sie hat begonnen, in der Welt der Kunst zu arbeiten, Galerien zu besuchen, Künstler zu treffen, die Logan niemals zu schätzen gewusst hat. Ihr Auge für Details, ihr Fähigkeit, Verbindungen zu sehen, wo andere nur Linien und Farben sahen, war ihr neuer Kompass geworden. Hut abend wued sie nicht weinen, sie wued nicht klagen, sie wued nicht zurückblicken. Sie hat ihr eigenen Plan, eigen Schritt, die Leis, aber sicher, einen neuen Weg eröffneten. Auf dem Küchentisch lag ein Manuskript, das sie heimlich geschrieben hat. Es war nicht nur ein Gesketcht, es war ihr Leben in Fragmenten, ihr Beobachtungen über Macht, Kontroll, Manipulation und Freiheit. Jeder Satz ein Fingerzeig, jed seit ein kleiner Sieg. Das Manuskript wued veröffentlicht worden, nicht als Klage, sondern als Testament ihrer eigenen Intelligenz und Stärke. Während sie den Blick auf die Straße richtet, spuet sie die Stadt in sich hineinstürmen. Die Geräusch das Rattern der U-Bahnen, das sind Hupen von Autos, die Stimmen von Menschen, die ihr eigenen Weggingen es war Musik,
die sei nehet, die I her den Adam gab, der Logan immer, verweit Jebleben war, sei letchelt nicht triumphier, and sondern ruhig fast sanft, sei war nicht die Frau, die kant. Sei war nicht die Frau, die ran seiner Welt existiert, sei war Vivian right, eigenständig, klar, unbugsam, I her handy vibriert lies, ein Nachricht von einer Galerie, die sei vor Wochen kontaktiert hat. Sei öffnet sei und los die Wort, die wie ein warmer Strom durch, sei hindurch flossen. Wer möchten I her Arbeiten ausstellen? Ein privater Empfang, exklusiv Einladung, a Vivian legt das Handy behutsam auf den Tisch, kein Angst, kein Zweifel, sei hat sich vorbereitet, sei war bereit, dies war I her Moment, ein Boon, die I her Nehm, and name. Kant die Erinnerung and Logan touched off, Kurs, wie ein Schatten, der schnell verglüht. Hat gedacht, sei nichts, das sei unsehnst among unsehn Geld hilflos sei. Wie oft hat über sei gelacht, wie oft hat sei herabgesetzt, sei zum Schweigen gebracht, sei ignoriert, aber all das war jetzt irrelevant, die Zeit der Abhängigkeit war vorbei, Jede Entscheidung, die sei, Hut treffen would nur I her selbst gehören. Vivian griff nach ihrer Tasche, überprüft, dass das Manuskript sicher verpackt war, dass die Skizzen unnotizen nicht verloren gingen. Sie hat gelernt, Jede Kleinigkeit zu kontrollieren, Jede Kleinigkeit zu nutzen. Sie hat verstanden, dass Freiheit nicht nur ein Wort war, sondern ein Reich von Handlungen, ein Sum von Entscheidungen. Die man fuhr sich selbst traf, kein Kontroll von außen konnte sie mehr lemmen, sie trat auf den Balken, ließ den kühlen Wind durch ihr Haar streichen, Manhattan skimmert unter dem nächtlichen Regen toss, und Lichter spiegeln sich auf den Füßen der Straßen. Die Stadt war lebendig, sie war gefühlig, sie war unberechenbar, bargen, au wie Vivian jetzt, sie atmet tief ein, spuet die Kraft, in sich aufsteigen, ein still Entschlossenheit, die Logan nie brechen konnt. Die Nachricht der Galerie war nur der Anfang. Vivian hat bereits Gespräch mit Investoren geführt, die sie früher für irrelevant gehalten hat. Sie plant Ausstellungen, Kooperationen, sogar ein klein gemeinnützige Initiative für junge Künstlerinnen, die in der Welt der Mächtigen unreichen sonst keinen Platz fanden, alles still, strategisch, präzise und das Logan it nur den Hoch einer Ahnung davon hat. In den vergangenen Monaten hat sie ihr Netzwerk ausgebaut, Menschen, die sie beruhigt, inspiriert oder einfach nur respektiert hat, wären jetzt verbündet, Freund, Mentoren, kein Geld, kein Titel, nur Intelligenz und Empathie hatten dies Brücken gebaut, und nun war sie bereit, dies Brücken zu überschreiten, ihr eigen Boon zu betreten, ihr eigen Macht zu entfalten, unabhängig, stark, sichtbar. Vivian dreht sich vom Balken trat zurück ins Wohnzimmer, die Lampe warfen weich Schatten auf die Wand, die still war angenehm beruhigend. Sie setzt sich an den Tisch, öffnet das Manuskript und las die ersten Zeilen noch einmal, überprüft Details, überlegt, Korrekturen, jeder Satz, jede Formulierung, war wie ein kleiner Sieg, ein stiller Triumph über Jar der Manipulation und Unterdrückung. Sie dacht an Logan, and die Gala, and Lydia, and all die Menschen die Macht missbraucht hatten. Und sie spuet kein Bedürfnis nach Reich, kein Verlangen nach Vergeltung. Ihr Sieg war nicht das Zerstörung anderer, sondern das Erbauen von sich selbst. Jeder Schritt den sie jetzt macht, jede Entscheidung, die sie traf, war ein Beweis dafür, das Nehm, und die Kontrolle über ihr Leben hat, außer sie selbst. Vivian nahm ihren Mantel, bereit, die Nacht betreten, bereit, die Welt zu betreten, die sie sich selbst geschaffen hat. Die Straßen riefen, die Stadt wartet, und sie wusste, dass jede Bewegung, jeder Blick, jede Begegnung ihr gehört. Sie war nicht länger die Frau, die man het unterdrücken können. Sie war Vivian right, sichtbar, frei, unaufhaltsam, bereit, ihr eigenes Kapital zu schreiben,
unabhängig von der Vergangenheit, unabhängig von Logan, unabhängig von der Welt, die sei einmal klein halten wollt. Vivian Jing die Straße entlang, ihr Schritt fest selbstbewusst, jetter Schritt einstils Bekenntnis zu ihrer eigenen Steg. Die Nacht war Kuhel, die Laternen, warfen Licht auf den nassen Asphalt, der nach Regen Rock und Erinnerungen en Vergangen Kämpf hervorrief. Sei dacht en die Jar, die sei mit Logan verbracht hat, en all die Moment, in denen sei sich klein gemacht hat, sich versteckt, sich angepasst hat. Jetzt spuet sei, das dies seit vorbe war. Alles, was sei hut tat, war durchdacht, geplant und von ihr selbst kontrolliert. Jede Entscheidung, jede Bewegung war ein Schritt in Richtung Unabhängigkeit. Sei erreicht die Galerie, die Einladung, hat sei vor Watchen erhalten. Aber erst hut war, der perfect Moment, zu erschienen. Die Tour öffnet sich, ein warmer Luftstrom und der Duft von friskiem Hals und Öl empfingen sei. Künstler, Sammler und Kuratoren bewegten sich durch den Raum, tauschten Wort aus, lachten, inspirierten sich gegenseitig. Vivian trat ein, nahm die Atmosphäre auf, wie man ein wertvolles Kunstwerk betrachtet, jedes Detail, jede Nuance. Sei war aufmerksam, wachsam, doch gleichzeitig entspannt, jeder ihrer Schritt bewusst, jede Gest kontrolliert. Die Kuratorin, eine elegante Frau mit scharfem Blick, kam auf sei zu und lächelte freundlich. Vivian, schön, dass sei gekommen sind. Wir haben einiges für sei vorbereitet. Vivian nickt, erwidert das Lächeln, ihr Stimme ruhig und sicher. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Sei folgt der Frau durch die Galerieraum, betrachtet die Werk, nahm die Gespräch wahr, die leisen Blick, die Interessier. Und Fragen? Alles war wie ein Tanz, ein Spiel, das sei nun meisterhaft beherrscht. Ihr Gedanken schweifen zu Logan. Wuet niemals verstehen, warum sei jetzt so stark, so unabhängig war. Wuet niemals verstehen, das Macht nicht nur über Geld oder Titel definiert wird, sondern über Intelligenz, über Planung, über die Fähigkeit, sich selbst zu behaupten. Sei hat lang genug zu gesehen, wie an dir ihr Macht missbrauchten, wie Menschen zerbrechen unter Kontrolle, Unterdrückung, Lügen. Sei hat gelernt, anders zu denken, anders zu handeln. In einer Eck der Galerie stand ein Mann, der Werk verkauft, sei sammelt, investiert, sprach sei an. Ihre Arbeiten sind bemerkenswert, sei haben ein Tief, die man selten findet. Vivian hört zu, nickt, beantwortet Fragen, gab klein Hinweis auf zukünftig Projekt, doch sei ließ sich nicht. In die Karten schauen, jeder Satz war bedacht, jede Antwort strategisch, sei wusst, dass dies ihr Moment war, das jede Interaktion ihr Netz steckt, das sei jede Gilligan. Heit nutzen kant, ihr Unabhängigkeit zu festigen, einige Gäste hatten ihr Skizzen und Entwurf bereits gesehen. Die ersten Reaktionen waren positiv, neugierig, interessiert. Vivian beobachtet, wie Menschen auf ihre Arbeit reagierten, wie sie sich berühren ließen, wie sie inspiriert wurden. Es war ein subtiler Triumph, kein lauter, kein Triumphier. Und der Jubel, sondern ein still, kraftvolle Anerkennung des Sinn, was sie erreicht hat. Sie fühlt sich lebendig, durch, Rungen von der Energie der Kreativität, der Möglichkeiten, der Freiheit. Während sie durch den Raum ging, sah sie eine junge Künstlerin, die nervös neben ihren Werken stand. Vivian erinnert sich an sich selbst vor Jahren, an die Unsicherheit, an die Angst, das Nehm, an einen sehen wued, das Nehm, an zuhören wued, sie lächelt, ging auf das Mädchen zu, sprach ein paar Wort der Ermutigung, ein klein Gest, die mehr bedeutet, als Wort ausdrücken können. Sie wusst, das Macht nicht nur darin besteht, Kontrolle auszuüben, sondern an ihr zu stecken, Raum zu öffnen, Chancen zu schaffen, die Gespräch flossen,
Ideen worden ausgetauscht, Kontakt geknüpft, Möglichkeiten geboren. Vivian hört aufmerksam zu, matcht sich Notizen im Kopf, plant die nächsten Schritt, dacht voraus, achtet auf jede Nuance, auf jedes Detail. Sie hat gelernt, dass die kleinsten Beobachtungen in 10 Konten, das Menschen durchwort. Gesten Blick Jeffohet worden konnten, sei selbst fuhet nicht manipulativ, sondern inspirier and lies aber wirksam. Die Galerie fühlt sich mehr und mehr, die Luft vibriert von Gesprächen. Laschen, Inspiration, Vivian spuet, why I her Energy watches, why I her selbstbewusst sehen sich verfestigt. Jede Begegnung war ein weiterer Beweis dafür, dass sie her eigen Macht kontrollieren kann. Das Nehm and sei mehr definiert. Sie hat gelernt, dass Freiheit nicht nur ein Zust and war, sondern ein täglich Praxis, ein kontinuierliches Streben in Chade. Ungen für sich selbst zu treffen. Statt für andere, sei Jing zu einem der ausgestellten Werk, betrachtet es sorgfältig, ließ die Farben auf sich wirken, die Komposition, die Emotionen. Sei fühlt, wie sei selbst in diesen Linien Unschatteringen repräsentiert war, wie jeder Strich, jede Farbwahl, jede Entscheidung im Leben ein Reflexion ihrer eigenen Stärke war. Sei lächelt leicht spuet, wie stolz zufrieden, heit inner Ruhe in ihrer Aufstiegen. Die Kuratorin kam ernut auf sei zu, reicht ihrer ein Glas Wein, und sei stießen an. Auf ihrer Zukunft, sagt die Frau. Vivian nickt, die Wort schmeckten nach Möglichkeiten, nach Wegen, die nur sei selbst gehen konnt. Sei wusst, dass dies nur der Anfang war, dass noch viel Herausforderungen, viel Chancen, viel Weg vor ihr Leben. Sei fühlt sich bereit, jede einzelne davon zu meistern, mit Intelligenz, Strategie und hers. Der Abend zog sich hin. Gespräch wurden intensiver, Verbindungen wurden gefestigt, Ideen begannen zu wachsen. Vivian bewegt sich durch die Mensch, nahm alles auf, blieb gleichzeitig präsent, konzentriert, aufmerksam. Sie spuet die Macht in sich, nicht die Macht, die an dir einem auferlegen, sondern die man sich selbst gibt, die aus Wissen, Erfahrung, Planung und Mut entsteht. Jede Begegnung, jedes Gespräch, jede Beobachtung trug dazu bei, dass Vivian ihren eigenen Weg stärker und klarer sah. Sie hat gelernt, dass das Leben nicht nur aus dem besteht, was einem passiert, sondern aus dem, wie man darauf reagiert, wie man entscheidet, und trifft, wie man Chancen erkennt und nutzt. Sie hat gelernt, dass Steg nicht immer sichtbar sein muss, dass sie leise, subtil, aber unwiderstehlich sein kann. Vivian verlässt die Galerie schließlich, die Straßen waren jetzt fast leer, die Stadt leise, nur das Rauschen der Autos, das Zwitschern einzelner Vögel. Sie ging langsam, jeder Schritt bewusst nach innen gerichtet, spuet die Verbin, dung zu sich selbst, zu ihrer Kraft, zu ihrer Zukunft. Sie wusste, dass sie noch viel entscheid, ungen treffen wued, viel Weg gehen, viel Herausforderungen meistern musst, aber sie war bereit. Vivian spuet die Kuhel des Morgens auf her Haut, als sie aus dem Haus trat. Die Sonne hat gerade begonnen, den Horizont zu färben, und die Stadt wirkt in diesem Licht gleichs. Eitig ruhig und voller Möglichkeiten. Jeder Etensag fühlt sich wie ein Versprechen an sich selbst, ein Bekenntnis, dass sie nicht mehr die Frau war, die sie einst gewesen war unsicher, abhängig, gehemmt durch Angst und Zweifel. Heut war der Tag, an dem sie ihr Vergangen, heit endgültig hinter sich ließ. Die Straßen waren noch fast leer, nur wenn Autos fuhren vorbei, und die Luft roch nach feuchtem Asphalt und friskem Kaffee aus einem nahegelegenen Café. Vivian ging langsam, Schritt für Schritt,
und ließ ihre Gedanken schweifen. Sie erinnert sich an die Moment, in denen Logan sie klein gehalten hat, die Manipulationen, die Lügen, die kleinen, ständigen Demütigungen, die sich im Lauf der Jar angesammelt hatten. Jetzt konnt sie zurückblicken, ohne Bitterkeit zu spüren nur Klarheit. Jede Erfahrung hat sie stärker gemacht, jede Niederlage ein Lektion, jeder Schmerz ein Mahnung, nie wieder die Kontrolle über ihr Leben aus der Hand zu geben. Sie betrat das Café, bestellt einen Cappuccino und setzt sich in ein Fenster, von dem aus sie die Straße überblicken konnte. Die Menschen gingen ihrem Alltag nach, lachten, diskutierten, hasteten irgendwohin. Vivian beobachtet sie aufmerksam, ohne zu urteilen, und erkannt die Parallelen zu ihrem eigenen Leben. Jeder hat sein Kampf, jeder trug sein Geheimnis, aber nur wenn, ich hatten den Mut, sich vollständig zu befreien und die eigenen Entscheid, unbewusst zu treffen. Sie war bereit, diesen Mut zu zeigen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für diejenigen, die sich von ihr inspirieren lassen würden. Die stunden Virginen, und Vivian nutzte jede Minute, Plan zu schmieden, Kontakt zu pief, Legend und Ideen in die Tat zu setzen. Ihr Gedanken drehten sich nicht mehr Logan oder Reich, sondern Wachstum, Chancen, die Zukunft, die sie selbst gestalten kann. Sie hat erkannt, dass die wahre Macht nicht darin lag, andere zu kontrollieren, sondern sich selbst zu führen, sein Stecken zu erkennen und die eigene Energie auf das zu lenken, was wirklich. Zelt, am Nachmittag traf sie sich mit einer jungen Künstlerin, die sie vor einigen Wochen in der Galerie kennengelernt hat. Das Mädchen war unsicher, unschlüssig, ob sie den nächsten Schritt in ihrer Karriere wagen sollte. Vivian hört zu, teilt ihre eigenen Erfahrungen, gab Ratschläge, unbevormundet, und zu wirken. Sie spürt, wie die Wortwirkung zeigten, wie die junge Frau aufblüht, mit fast begann, und sich selbst zu glauben. Für Vivian war dies ein weiterer Beweis dafür, dass Stick ernsthaft sein konnte, dass sie ein Verantwortung hat, andere zu inspirieren und zu unterstützen. Die Sonne begann langsam zu sinken, als Vivian das Café verließ. Die Stadt war jetzt lebhafter, Menschen eilten nach Haus, Kinder spielten auf den Gehwegen, und die Geräusche des Alltags mischten sich zu einem harmonischen Hintergrund. Sie fühlt sich bereit für alles, was kommen würde. Jede Entscheidung, die sie traf, jede Begegnung, die sie hat, jeder Schritt auf ihrem Weg war ein bewusster Akt der Selbstbestimmung. Als sie nach Haus zurückkehrt, setzt sie sich an ihren Schreibtisch, öffnet ihre Notiz, und begann, ihre Gedanken niederzuschreiben. Sie plant die nächsten Wochen, die Projekt, die sie voranbringen würden, die Kontakt, die sie knüpfen wollt, und die Möglichkeiten, die sie nutzen würde. Es war ein Akt der Klarheit, ein Ritual der Kontrolle, das ihr Haf, ihr Ziel zu fokussieren und ihr Zukunft aktiv zu gestalten. Am Abend, als die Stadt in Goldens Licht getaucht wird, blickt Vivian aus dem Fenster. Sie erinnert sich an die Jar der Angst, der Unterdrückung und der Unsicherheit, und fühlt ein tiefes Gefühl der Erleichterung. Sie war frei, wirklich frei, und sie wusste, dass niemand und dies Freiheit jemals wieder nehmen konnte. Vivian wusste, dass noch Herausforderungen auf sie warteten, dass nicht jeder Tag leicht sein würde, dass Entscheid, getroffen, Risiken eingegangen und Konflikt bewältigt werden mussten. Aber sie fühlt sich stärker als je zuvor, bewaff, nicht mit Wissen, Erfahrung und dem unerschütterlichen Glauben an sich selbst. Jeder Schritt, den sie macht, jeder Plan, den sie entwickelt, war ein weiterer Beweis ihrer Selbstbestimmung.
Am NDC's Tages setzt Vivian sich auf den Balken, ein Deck am Eiher Schultern, und ließ die Kugel abendluft auf sich wirken. Die Lichter der Stadt glitzerten, und für einen Moment fühlt sei, wie Vergungen, heit und Gegenwart ineinander flossen. Sei erkannt, dass ihr Reis nach Lange nicht zu End war, dass sei nach viel Abentur, Herausforderungen und Triumph vor sich hat. Aber sei wusste, dass sei nie wieder zulassen würde, das Gem, und anders die Kontrolle über ihr Leben übernahm. In diesem Moment fühlt sei tief Zufriedenheit, Stolz und eine ruhige Entschlossenheit. Vivian hat gelernt, dass wahre Freiheit und Stärke nicht nur darin bestehen, Hindernisse zu überwinden, sondern darin, den Mut zu haben, jeden neuen Tag bewusst zu gestalten. Sei lächelt leicht wissend, dass dies erst der Anfang eines Lebens war, dass sei nach ihren eigenen Regeln leben würde, voller Möglichkeiten, voller Mut und voller Hoffnung.